Okay, e-commerce website. Input consists of sales sequence representing the sales of the day. Print an integer representing the count the product tags that occur only once in the sales sequence. అంటే మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్లో ఓన్లీ వన్ టైం వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ కౌంట్ చేయమన్నాడు. అంటే యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడండి, ఏఎల్పిఎస్సి ఐడి ఏదో ఇచ్చాడు. దాంట్లో ఎన్ని యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే 4 యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే టు టేక్ స్ట్రింగ్ అండ్ కౌంట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ యూనిక్ క్యారెక్టర్స్. I want to write this program using Java. Import java.util.start. String str equals to sc dot. First you can take the scanner class. Scanner s equals to new scanner of system dot in. String s equals to string str equals to sc dot next up. Then I want to find the unique characters. That's why for int res equal to 0. For I want to retrieve one by one character. I equal to 0. I less than str dot length of I plus plus. ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకొస్తున్నాను. ఈ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్లో ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో కౌంట్ చేయాలి మనం. దట్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకో. ఫర్ ఇంట్ j ఈక్వల్ టు 0, j లెస్ దెన్ str డాట్ లెంత్. సేమ్ మళ్ళీ అంత స్ట్రింగ్ అంతా రన్ చేస్తున్నాను. బట్ ఎప్పుడు చెక్ చేయాలంటే ఈ 5 ఈక్వల్ టు j అన్న చెక్ చేయాలంటే ఈ i నాట్ ఈక్వల్ టు j అయితే మాత్రమే చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే i పొజిషన్ j పొజిషన్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు చెక్ చేయకూడదు. i నాట్ ఈక్వల్ టు j అయితే if str డాట్ caret of i డబుల్ ఈక్వల్స్ టు str డాట్ caret of j అయితే. ఇన్ కేస్ రెండు ఈక్వల్ అనుకోండి, C++ చేయండి. అంటే కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నాం. కౌంట్ ఎప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందంటే రెండు క్యారెక్టర్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు. రెండు క్యారెక్టర్స్ ఈక్వల్ అయితే అది యూనిక్ కాదు. దట్స్ వై C డబుల్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఏమవ్వాలని rs ఈక్వల్స్ టు rs ప్లస్ 1. అంటే కౌంట్ 0 ఉంది అంటే కౌంట్ 1 అయ్యింది, 1 or 2 అయ్యిందంటే అది డబుల్ ఉన్నట్టే. ఓకే, కౌంట్ 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వలేదు అంటే సేమ్ క్యారెక్టర్ లేనట్టే కదండి. దట్స్ వై ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లూప్ system dot out dot println res. లేదు ఈ కండిషన్ తీసేశారనుకోండి, అప్పుడు కౌంట్ ఎంత అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టర్ చెక్ చేసినప్పుడు కౌంట్ 1 ఉంటే యూనిక్ అండి, అంతే కదా. అంటే ఒకసారి వచ్చిందండి ఆ క్యారెక్టర్, అప్పుడు 0 కాదు 1 చెక్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఒకటి. సారీ, C నాట్ C - 0, C ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓన్లీ 1 టైం ఉందో చెక్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాను, మళ్ళీ స్ట్రింగ్ అంతా చెక్ చేస్తున్నాం. ఆ క్యారెక్టర్ 1 టైమే ఉంటే ఓకే, 2 times 2 or 3 times ఉంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ యూనిక్ క్యారెక్టర్. దట్స్ ఆల్. దట్స్ కౌంట్ 1 కంపారిజన్.